Ngatho cia mwanya thengio muno makiria nyambe ngonyita ugeni ni miaro ya tariki 28 mweri tungine wa 3 mwaka wa 2025 thiini wa mohoro gitao ta uria turikitie kana turathi na mbere guharirio ni andiki aitu aria mathite na mbere na gukiamba hema miene tiganite ya bururi uyu ni ndiragutambrukiria maya njitagwo Maina Kiumo mucera wa mbere ya mutemere mwathani ndo mwanginake Maina neawa kumoro kuria kaunti ya Itanga kaunti ya Murang'a andikire nyiki twina wagaki wa muthoni methaine ya utauri na njira ya ciiko na imwe kwa imwe gikonyita ugeni tukoro tukiambiriria mohoro maito. Kamiti ya bunge igie budget ni twarithitie na mbere cikaro ciayo cigie mutaratara mweru wa ugai wa kigina wa mwaka wa 2025 amwe aria marekinyia umuthi ni kanjwa magavana o hamwe na kamiti ya ugai wa kigina niyo CRA iria onanitie kuruta mahitia mamwe ma mendekithia maria maheanitwo thiini wa ugai uyu. Of the equalization fund, before that, the unbundling. IGRCC has costed a lot of functions, and in fact, I think some of them were already gazetted. It's just the question of now transferring those functions officially and resources following the function that has not happened. And CRA has been involved with IGRCC in that endeavor. But when it comes to the gazettement, that is the IGRCC that does that. On the issue of the equalization fund, the equalization fund, for me, of course, the way it was applied by the second commission, I thought and I feel diverted from the initial purpose of the equalization fund. I was with you in Bomas as a vice chair during that time, constitutional dispensation. And the question was to bring those areas that had been left for a long time to the same level with others. Try and bring, it was a fund to make those areas catch up. However, the second, the second policy sort of diverted from that and looked at, identified 2,000 marginalized areas, plus 2,000 plus marginalized areas, while the first identified 14 counties. This commission now wants to review and come up with a third formula, and I'm sure it might depart from the second formula. And for this, unfortunately, the resources that we had allocated to do that formula have been taken away. So it might take some time before we do that formula, Mheshimiwa. And so unless we get resources to go and do that, we might be waiting. And the fear of the sunset clause catching up before we do will be real. So that is the position as far as the equalization fund is concerned. And also, I want to remind this Honorable House that some of the problems that we faced in the implementation of the second formula were also caused by the counties that went to court. So that delay was also by the beneficiaries themselves. So, but because that has been resolved, I hope that when we come to the third formula, we will not have such issues, and then we will be able to implement it. Yet, also the sunset clause is within the House of Parliament. Parliament can increase the period, especially in considering that a lot of time was wasted. Tugitikana na rivoti ya kugena kuonea ati kamiti ya mwanya iria ithukiirwo wira wa gwetha makamishina wa kamiti ya miaka IEBC ni thiete na mbere na guthurima aria maikitie ihoya ria gutuika makamishina riu ni giikaro kiria kiragithii na mbere nginya kwa hinda riri na tugukorwo tugithie mwe kwa mwena ucio nigetha tuigue maria marakunuka. Prof. Wanagogo. Yes, Professor. I must say I've been impressed with your deep understanding. Having worked in the Electoral Commission for those many years, it is evident. Let me start from where Bore has left. In your answer to Bore, you seem to be suggesting
that part of the mistrust has a lot to do with lack of voter education. I would say that's a very small, minute part of it from where I sit. From where I sit, the problem is that the IEBC does not conduct a simple, transparent, and verifiable election. If they were to conduct a simple, transparent, and verifiable election, you would have to do very minimal voter education. So let me go to where my main concern is. As an IT expert, you just explained to us when Carol was telling you about the plumber who did not leave the bathroom. And you responded that image, for it to get to the server is a very short period. That was your answer. My question to you is, if we are able, because you are an IT expert, I'm a layman, I'm just trying to understand. If you are able to transfer this image to the public portal and invite the media and the public to go get it, and we are told that Maina Kiai ruling the polling station, the results go to the server. As a layman and Kenyans out there, the same way you are telling us to go to the public portal, why can't you tell us to just go to the server? I'm a layman, just tell me why this opening, this server. And at what point does that result reach the server? How long does it take to reach the server? Maybe that's the first question. I respond to that. Thank you, Chair and members. It's interesting you've mentioned the server, because every time, in town, and I don't know whether this interview will actually blow my cover, but I normally walk undercover in town here in Nairobi. And when my shoes are being polished, I will pose electoral-related issues and see how the public is speaking towards them. And I hope they are not watching, so that I can continue with my undercover questioning, because it has helped me understand the view of the public and bring that to the table when we are making plans to improve our processes. The server is a term that has been grossly misunderstood. To the ordinary person, the server is like a room where you can open and you see all those forms that have been transmitted. They have been deposited there, and therefore when you go there, you can either physically have it, or you can click a button and say, give me Embakasi Primary School Station 1, and you get a form. The server it is both a physical and also a software platform whose job is simply to process a request that has come from a user and present it in a manner that is useful to the end user. For example, when we tũgĩthiĩ na mbere na riboti ĩngĩ nĩ atĩ kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ ũgitĩri wa thĩinĩ nĩ ĩtabanĩtie gĩikaro na honge itiganĩte cia thirikari hamwe na anyiti itemi nĩguo kũngania mawoni megiĩ rĩandĩkithia rĩrĩa rĩtwarĩtwo mbunge-inĩ ya bũrũri harĩ ũiyũkia wa wabici ya president thutha wa gĩthurano. Muoroto mũnene arĩ gũtigĩrĩra gũtirĩ na mageca oro mothe hĩndĩ ya ũcenjania wa wathani. Kamĩtĩ ĩno ĩkiuga ona president ũrĩa ũrehera wathani nĩ angĩaga gwĩkinyia igongona-inĩ rĩa president ũrĩa ũrehĩtithio ndangĩaga kwĩhĩtĩrio. And the whole intention is to repeal what we currently have, which is assumption of office of the president, which is the Act 2013, which is already the current one in place.
And the whole object is to try to create a more smooth transition from the outgoing regime and handing of power to the president-elect and the new incoming government. And we wanted just to make it so smooth, seamless. And the previous act that is considered to be repealed did not have provision for the other offices to like the cabinet secretaries, the PSS, and of course the secretary to the cabinet. It only of course had the provision for the president and the deputy president. And of course also in between there was some gray area that we wanted to cure by introducing this kind of a new bill altogether. Yeah. Talk to us about the transition period that you're trying to address, and how important is it for the country to have a specific period? At admission, we are still undergoing through public participation. Of course, as you could see, we had, of course, the Ministry of Interior here, we had Cabinet Affairs, we had the Office of the Deputy President, who will be having the Attorney General, Kenya Law Review, and several and more other coming. And of course, now that is with the purpose of enriching what it is currently it is. So we cannot conclude to be the final as it is. That is now why we are carrying public participation, so that we can able to enrich the document. But as you really rightfully pointed out, the issue of the transition is like we're considering maybe in 90 days, or we have a particular time we are trying to consider before the first vote is taken. The PSS, the CSS, should be, of course, restricted from making haphazard appointments, maybe to the people to the board, because at times we know when we are going through that crazy. Now MCAs akaunti ya Isiolo ni makomithitie giko gya gutharikirwo kwa MCAs wa Brati Nicholas Rorot uria utigitwo akihonia nguraro cia rithathi. Rorot aratharikirwo ni mundu umwe withaite na mushinga uria wamuhurire rithathi ithatũ na kumutiga na nguraro njuru iria irathie na mbere na kurigitirwo thibitari-ini wa Meru. Makiaria thutha wa gucerera Rorot thibitari-ini munene wa kaunti ya Meru, MCAs aya matongoretio ni speaker wa bunge ya Isiolo Mohamed Roba. Magete ni undu wake hakuona ati mundu no atharikirwo ari gatakati ka muci wa Isiolo uria ungicirio ugitiri ni mugacirithio ria kwagiriire. Roba ni uritie honge cia uthuthuria cieke mituke niguo gutigirira aria maratabanithie kana uratabanithie ngero iyo ni oru ikinya ria kiwatho. Member the Honorable Rorot, the MCA for Burat Ward. This incident happened last evening at around 7, just in town, where probably you might think that there is good security. From all the indications is that the person who was coming to assassinate the Honorable Rorot was very much prepared, but by the will of God, he was spared. He was shot 3 times in the right arm. 2 bullets were lodged in the right arm. The doctors were able to remove 1 of the bullets. 1 is still lodged, and we have been assured that he is in a stable condition. The team of MCAs here, together with me, we have spoken with the honorable member at length. He's in shock, but he's stable, and the doctors have assured us that he's stable. Sisi kama members of the County Assembly of Isiolo tuko hapa kukondem kile kimefanyika kwa mwenzetu Mheshimiwa wa Burat Nicholas Rorot. Kile kimefanyika sio kizuri, na hapa tunasimama na yeye na pia jamii wake na watu ambaye wamemchagua. Tunasema pole kwa kile kilitandika. MCAs are endangered species. In September, Honorable Yusuf of Wajir was abducted. Yesterday there was a shooting incident. Also there was another incident in Turkana. Meaning MCAs are endangered, and we are appealing to the national government that they provide security for the members of County Assembly.
Tukimura riboti ĩngĩ bengi ya HF Group nĩ yandĩkithĩtie kuongerereka kwa baita yayo na gĩcunjĩ kĩa 35 harĩ igana mwaka mũthiru kũrĩa mwaka wa 2023 yathondekire baita ya mirioni 348 ikĩringithanio na mwaka mũhĩtũku kũrĩa ĩrandĩkithĩtie baita ya mirioni 525. Ũũ nĩ kũringana na mũrũgamĩrĩri wa bengi ĩyo gũkũ bũrũri-inĩ Robert Kivara oigĩte kana makinyanĩirie baita ĩyo kũrũmĩrĩra kwarĩrwo kwa mĩtaratara mĩrũmu ya ũigithia ũguo kũhotithia honge ciayo ciothe gũkorwo igĩthondeka baita kwa ihinda rĩa mĩaka 3 kĩrũmanĩrĩrio. Oho ningĩ Kivara nĩ ahithũrĩtie atĩ bengi ĩyo nĩ ĩhotete kuongerera kĩgĩna honge-inĩ iria itaheagwo kĩgĩna na gĩcunjĩ kĩa 21 harĩ igana kuma birioni 1.24 mwaka wa 2023 nginyagia birioni 1.51 mwaka-inĩ wa 2024. For us. So our businesses, starting with the group, have actually made very good progress. Total assets up 14% to hit 70 billion. On the profitability side, our profit after tax is up 35%, driven mainly because of the growth of income. So we've seen our interest income up 23% and non-funded income up 21%. We've kept a good control of costs. So it's a nice, steady growing business. When we turn now to the actual specific businesses, HFC has done very well. Growth in profitability, growth in deposits, slight growth in loans, and growth in total assets. HFDI, which is our property business, continues to do very well. Actually, it's the fastest growing business in our portfolio. Has doubled in profitability from 2023 to 2024, and our bank assurance business, which is the insurance arm of the company, has also continued to grow very well. So we are quite pleased about what we have released. Na kumana na muhatikano thukuru-inĩ cia muthingi mwena wa Kiharu kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a matũra-inĩ mũno makĩria thĩinĩ wa matũra-inĩ ma tekinoronjĩ na kũrĩa Fithuramji. Mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ nĩ ambĩrĩirie waki wa thukuru njerũ itũra-inĩ rĩa Kandundu. Waki wa thukuru ũyũ ũrĩa ũtanyĩtwo gũkorwo ũkĩhotithia kũhũthahũthia muhatikano wa arutwo thukuru-inĩ iria cirĩ matũra-inĩ maya. Wambui wa Mwangi nĩ ũraithĩrania makĩria. Arutwo arĩa maikaraga itũra rĩa Kandundu mwena wa Kiharu makoretwo magĩthiĩ thabarĩ ndaya nginya taũni-inĩ ya Murang'a mathukuru o marĩa makoretwo na muhatikano wa arutwo, kuona thukuru wa tekinoronjĩ kĩrathi kĩmwe nĩ gĩkoragwo na arutwo hakuhĩ 100. Ithuĩ tũrĩ ta Kandundu kana residents a Kandundu tũrĩ andũ akeni mũno. Tũkĩgũra mĩgũnda ĩno mĩaka ĩtarĩ haraihu mũno, kũndũ gũkũ kuonekaga tarĩ gĩthaka, ona gũtirĩ mũndũ ũngĩendire gwĩtanio na Kandundu. No rĩu nĩ tũreheirwo rami nĩ Mheshimiwa Ndindi Nyoro na itũra rĩrĩ nĩ rĩhingũkĩte. Itũra rĩrĩ rĩu aigithia nĩ maingĩrĩte itũra rĩrĩ, na no njuge itũra rĩrĩ rĩu mũndũ ũngĩenda kũgũra kea rĩu mũndũ wagũrĩte kea ihinda rĩhĩtũkangu. Mũmbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro akaigua ihoya rĩa aikaria gũkũ Kandundu na kwambĩrĩria mwako wa thukuru njerũ ĩrĩa ĩgwĩtwo Kenneth Matiba Kandundu. Na thukuru ũyũ tũrenda kũwaka kuma grade 1 nginya 9. Tũtirenda gwaka atĩ kanini. Tuga nĩ tũtikũmũreti down ciana nĩ tũkũrehe. Nĩ uga kaũndũ kega mũno uga. Ekwambĩrĩria thukuru ĩno from class 1 to class 9 to grade 9. So athiĩte grade 9 nĩ tũkorwo tukiuga atĩ gũtirĩũkaga mũndũ atĩ kwamba gweterera nĩgetha tũcoke tũthiĩ hau hangĩ ĩgũkorwo ĩrĩ continuous. So if you want woka gũkũ wĩ mũgeni wagũra gũkũ nĩona nĩ kũndũ kwega, nĩ kũndũ kwĩna thitima, nĩ kũndũ gwoka bara, nĩ kũigua ningĩ nĩ twareherwo nginya maendeleo ma thukuru haha hakuhĩ. I hope ucio nĩ ũndũ mwega. Aciari magĩtarĩria ũrĩa marĩhagĩra ciana ciao nduthi kana tuk-tuk o rũcinĩ cigĩthiĩ thukuru, kuona thabarĩ ĩyo mwana ndangĩhota gũkinya taũni mathaa marĩa magĩrĩire. Barabara ĩyo ĩrarĩ njũru ndoro ta ihinda rĩrĩ rĩa mbura. Nĩ ũngĩrakuire mũthii ũmũtigĩre nginya na kũrĩa baita mũkinyĩtie harĩa arendekana. No rĩu thaici nĩtũkenete mũno na tũgacokeria ngatho mũmbunge witũ Ndindi Nyoro. Akorwo bũrũri wothe no ũkorwo hana ũguo ta mũthuri ũcio ũrĩa araruta wĩra no ũkorwo gwĩ kũndũ kwega mũno. Tondũ rĩrĩa twarĩ haha nĩ ndamwĩhoire ngĩmwĩra gũkũ ciana citũ nĩ irathĩnĩka mũno gũthiĩ kũrĩa Mbiri na iria ingĩ kũrĩa Gĩtũngano na iria ingĩ kũrĩa taũni. Tũkĩrĩkanĩra nake atĩ thiĩ njethe taitũ ya gĩthaka gĩkĩ haha
giki kina ECD ino itu na nä ndathire ngäetha taitå na ngä må nengera no må thä ndä na wa gå cokeria Ngai ngatho na kå må cokeria ngatho we mwenyewe tondå å rä a njä rire å ndå å cio nä oka kå igä ra iga rä a kuonania å ndå å cio nä wainga. Oho Ndindi nĩ athiĩte na mbere na kũrugũria tabarĩra citiganĩte mwena wa Kĩharũ ta barabara ya gũthiĩ Kandundu ĩrĩa ĩrĩkĩte gwĩkĩrwo rami. Ũngĩrora rĩu kwĩna bara ibanganĩte cikorogetwo itũra rĩrĩ na itua rĩu rĩa gũkoroga bara twaikarire thĩ tũkĩũria kana tũkwenda kũrutaga wĩra wa gũka kũraũnji kĩndũ kahũrĩrwo rũhĩ ũgakena ũkainũka ũgatiga andũ makĩrĩra after mĩeri ĩigana ũna kana tũkwenda twĩkinyĩre tũrute wĩra kĩhinyio. Tugitigana na icio cia kaunti ya Itang'ania ya uri biashara makiria a gikiro kinini na gya gatagati-ini ni matanyitwo gukorwo makigunika na mutaratara wa uheni wa mbeca uri rongoreirio kuri onjoria aya guku bũrũri-inĩ. Ũhoro ũyũ ũheanĩtwo nĩ arũgamĩrĩri a bengi ya I&M hĩndĩ ya kwanĩrĩra moimĩrĩra ma ũrĩa bengi ikoretwo igĩka kĩbiacara mwaka wa 2024. Customers to experience the underwriting, working with your customer. The free bank to M-Pesa, a bank which has been in retail for the last 20. That consumer sentiment score that we have a long history of leadership in the corporate and commercial space, and we want to continue entrenching our leadership in that space. That's our first pillar. We recognize the opportunity to grow that comes from the MSME space and the retail space, and we want to build relevance in those emerging customer segments, and to really make sure that we are entrenched in the various ecosystems in which we are operating. We also want to become a leader in those ecosystems. So to facilitate that and enable that, we are investing in brand relevance, in ensuring we unlock our group synergies. Resilience is important for organizations like ours, and we continue to invest heavily in that space. I've talked about digitization, and what really enables it is our people, and we want to make sure that we have the right culture to make sure we deliver this strategy. We've achieved these results. We are still concerned about making sure that we are well provisioned on our loan portfolio for our NPL loans, given the difficult economic circumstances that the economy, especially the Kenyan economy, went through. Our cost-to-income ratio improving from 48 to 46% during the year. Cost of risk, as I've shown there, the provision increased from 6.9 to 7.8, so cost of risk ticking up 10 basis points to 2.6%. Our return on equity for the group improving from 15% to 17%. Oya, riboti ĩyo nĩyo yatũtirĩhĩra mohoro maitũ gĩtaũ mĩaraho ya ũmũthĩ. Ĩtĩkĩra kũnyitana na andĩki aitũ ikĩgera thaa imwe na thaa ithatũ na nĩgetha ũkorwo ũgĩkĩmenya maingĩ ma ũrĩa bũrũri ũgũkorwo akĩuma mũcera wa mbarĩ ya Mũtaĩ Maathani Ndomongi nake Maina Nĩawa kuma kũrĩa kaunti ya Itang'a Mũrang'a na tuma na wagaki wa Mũthoni metha-inĩ ya ũtaũri na njĩra ya ciĩko.